video class. In the previous class, we had discussed the story in detail. In the previous class, we saw how there was a friendship between man and elephant. What happened one day? Then how the elephant came to the hut of man and requested man to help him. Man's help. Then how the elephant cheated man. Then grumbling of man, assemblies of number of animals there. Then finally lion also coming there. Its assurance to man. Then the formation of the commission of inquiry, the members of the commission of inquiry, the president, chairman of the inquiry. Why man was not allowed to become a member in the commission of inquiry? These were the things we learned in the previous class, and in this class let us see what follows later on. Okay, the story continues, and the commission said to take evidence from man and elephant, and there elephant was first called upon. See here, once again we can identify the partiality made by the commission of inquiry. The members of the commission, they called elephant because the members of the commission were animals, and they called animal, that is elephant, to say its argument, what it has to say. Then later on man was also called. Let us see what the elephant says in front of the commission of inquiry. It came and started to speak in a very noble voice, in an authoritative voice. It told, "Gentlemen of the jungle, there is no need for me to waste your valuable time in relating the story, which I am sure all you know." See how it told. It did not tell the real fact that it had its friendship with man. Once heavy thunderstorm broke out, then it came to man for help, man's help, and how it flung the man out of the hut. All these things it did not mention. And instead of all these things, it started telling some other thing. See, it started telling like this: "I have always regarded it as my duty to protect the interest of my friends, and this appears to have caused the misunderstanding between myself and my friend here." See how it told in front of the commission of inquiry. It always regarded its duty to protect the interest of its friends. And how it protected the interest of the friend, now it was to tell. Man himself invited the elephant. Why? He invited the elephant to protect to save his hut from being blown away by the hurricane, cyclone. Okay. And the force of the wind was about to take away the hut, and to protect, to save the hut, man invited elephant, it told. Then it continued: "As the hurricane had gained access owing to the unoccupied space in the hut, I considered it necessary in my friend's own interest to turn the undeveloped space to a more economic use by sitting in it myself. A duty which any of you would undoubtedly have performed with equal readiness in similar circumstances." This was the statement put forward by elephant. See how it completely turned the matter in different way. Okay. And after its end, later on some other animals were called, like Mr. Hyena and other elders of the jungle were called, and all those animals
they supported once again the words of elephant. And later on, finally, man was allowed to come and speak a few words in front of the Commission of Inquiry. Then man came and he started to speak in a different manner. Okay, he started tell his own account of the dispute. But when he started to give some details about the dispute, immediately the members of the Commission of Inquiry did not allow man to speak. Okay, the Commission of Inquiry cut him short. See, cut him short. They did not allow man to speak. And they said, my good man, please confine yourself to relevant issues. We have already heard the circumstances from various unbiased sources. All we wish you to tell us whether the undeveloped space of your hut was occupied by anyone else before Mr. Elephant assumed his position. And when man was asked this way, man had to say no. And he also once again wanted to continue the story, but he was not at all allowed to speak. And there ends the conversation, or there ends the opinions put forward by the elephant and man. Later on, the animals retired for some time, and in that time, the elephant arranged a great dinner, a delicious meal for the members of the Commission of Inquiry. After the meals, the animals, the members of the Commission of Inquiry sat and they now wanted to give their judgment, and they declared as follows. This was the judgment given by the Commission of Inquiry. In our opinion, this dispute has arisen through a regrettable misunderstanding due to the backwardness of your ideas. See, the first statement made by the Commission of Inquiry. Okay. Man is very backward compared to the animals. And when he is very backward, his ideas are also backward. So there is no balance or no match between the animals and man, they say. As it is clearly for your good that the space should be put to its most economic use, and as you yourself have not yet reached the stage of expansion which would enable you to fill it, we consider it necessary to arrange a compromise to suit both parties. Now the last statement of the judgment. Mr. Elephant shall continue his occupation of your hut. First point. The elephant would be allowed to leave the hut. Okay. The elephant was not put out, or it was not sent out of the hut. But we give you permission to look for a site where you can build another hut more suited to your needs. Second point. When the hut was taken away by the Commission of Inquiry, man was allowed once again to build his own hut in some other place. And the third point is that, and we will see that you are well protected. In future, man will be protected by the Commission of Inquiry. Nobody will disturb man. Okay, these were the 3 points of the judgment given by the Commission of Inquiry. And here you can very clearly see it was a very, very partial judgment. The judgment was given completely in favor of the elephant, not in favor of man. So man was disappointed by the judgment given by the Commission of Inquiry. He wanted to argue, he wanted to fight, but he was not able to, because he feared his refusal might expose him to the teeth and claws of the members of commission. So he did as they suggested. He did not argue a lot because he feared he might be exposed to the teeth and claws of the animals. Okay. So once again he chose another place. He built a
hut according to his wish and started to leave, but he was not allowed to. Once again, that hut was occupied by Mr. Rhinoceros. See, the first hut was occupied by elephant, second hut was occupied by rhinoceros. When that hut was occupied by rhinoceros, once again the same things repeated. Man started grumbling, and once again lion came. Once again commission of inquiry was appointed. Once again the judgment was given in favor of the animal, that was rhinoceros, and once again man was kicked out of the hut and he was allowed to build one more hut. Okay, then once again without any man he, as he had to live in the forest, he built one more hut and started living. And as soon as he built another hut, that was occupied by Mr. Buffalo. And later on, another hut by leopard, another hut by hyena, and number of animals. Okay. And in this way, one by one, the huts built by the man was occupied by the animals. Then man started thinking in different way. Earlier, he was very mild and he feared the teeth and claws of the animals, so he did not argue or he did not oppose the judgment given by the animals. But now he started thinking in otherwise. He thought, Engenda Thai Endegaga Motegi. These are the words of Kikyu tribal people. Kikyu language, Kenyan language, which means there is nothing that treads on the earth that cannot be trapped. Or in other words, you cannot fool people for a time but not forever. See, we can fool people for one time or two times, not twice. Okay. And now man started thinking. He was cheated by the commission of inquiry. Not once or not twice. Okay, several times he was cheated. First, when his hut was occupied by elephant. Second time, when his hut was occupied by rhinoceros. Third time, when his hut was occupied by buffalo. Later on, his hut occupied by leopard, Mr. Hyena, and some others. So he was he had lost his patience, and now he started thinking in a different manner. Now he wanted to teach the animals a lesson. He sat quietly and he thought of a very clever plan to teach all the animals a lesson. Then, according to his plan, he started building a very large and strong hut where all animals can gather together. Earlier, his hut was very small, and in all those huts, only single animal was allowed to live. For example, the first hut occupied by elephant, second rhinoceros, third buffalo, fourth leopard, hyena, etc., etc., etc. Okay. Now he wanted to assemble all the animals in a large, big hut. So he started building a very large and strong hut. And as soon as he built the hut, immediately rhinoceros entered into the hut, and he thought that it was the first to enter the hut. But when it entered the hut, it came to know that already elephant was there inside the hut. And then leopard also came there. So now we can see the three animals in the hut: elephant, rhinoceros, and leopard. And later on, lion came, fox also came, buffalo also entered. Okay, hyena also came there, and finally alligator also basked on the roof. In this way, all the major animals, they entered the hut, and when all the animals were there in the same hut, they started questioning one another. Who gave you permission? Who gave you permission to enter into the hut? That was the question. Okay, and then no animal was
ready to quit the hut. So what happened? They started fighting with each other. When the animals started fighting with each other, man thought this is the golden opportunity to teach the animals lesson. Immediately he set the hut on fire, and when the hut was set on fire, all the animals which were inside the hut, they were burned to ash. Okay. And when all the there was fire and all the animals burned to ground, jungle lords and all, man became very happy because now he can face no problem for anybody from anybody else, and he can live very happily in the jungle. And then finally he made a statement: peace is costly, but it's worth the expense, and started living happily ever after in the jungle. This is the end of the story. See how Jomo Kenyatta had ended the story. And this is not only the story of the jungle, and this is the story of what we have seen, the background of the story. That is during the 19th and 20th century, how the Europeans, especially the British, the French, the Germans and Italians, they had occupied different parts of Asia, Africa and South America. There they were exploiting the people. Okay, just like how the jungle lords they exploited man, in the same way the Europeans exploited the Africans, the Asians and South Americans. And finally what happened? The Asians, Africans and the South Americans, they grouped together, okay, they united together, they fought against their lords, they fought against their rulers, and finally they were able to get independence. How man finally got independence from those animals. In the same way, here the Africans, the Asians and South Americans, they also got independence. Okay, this is the end of the story. ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಆನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಸಹಾಯ ಬೇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಆನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತವೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆನೆಗೆ. ಆನೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ತಂದೆಯೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತದೆ. ನಾನು ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕರ್ದ. ಯಾಕೆ ಕರ್ದ? ಅವನ ಗುಡಿಸಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ? ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅವನ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು, ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಪಾರಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ದ. ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಗುಡಿಸಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಅನ್ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು. ಮನುಷ್ಯನ ಗುಡಿಸಲು ಉಳ್ಕೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಂತರ ನಾನೀಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಹಾಯ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿರ್ತದೆ.
ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಬಂದು ಆನೆ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆನೆದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ, ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಆನೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಜ ಅಂಶ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಈ ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಆನೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವೆ. ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಕ್ವೈರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಔತಣ ಕೂಟ ಆದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಈ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆನೆಯ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು. ಆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ವಾಸವಾಗಿದೆ, ಆ ಆನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಗುಡಿಸಲೇ ವಾಸವಾಗಿರ್ಲಿ. ನಿನಗೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ತನ್ನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನು ಕೂಗಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಂತರ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು, ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸಾರಸ್. ಆ ರೈನೋಸಾರಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ನೇಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ. ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ, ಬೇರೆ ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾದರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಫೆಲೋ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಗುಡಿಸಲು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಚಾರಣೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗಪ್ಪ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು? ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗ ನಾನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟನೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಾಗದೆ, ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲ, ರೈನೋಸಾರಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ತಾನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೊಸ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆನೆ ಅವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಬ್ರು ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೈನೋಸಾರಸ್. ಅದಾಂತರ ಲೆಪರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾಂತರ ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಹ, ಅದಾಂತರ ನರಿ, ನಂತರ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಜಗಳ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಗಳ ಮೊದಲು ಮಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೊನೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಈಗ ಈ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಹ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗುಡಿಸಲು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಸಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು
ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲೆ, ಯಾರ ಒಂದು ಕಾಟ ಇದ್ದಲೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನರು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮನ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಟಲಿದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಮ ಕೆನ್ಯಾಟ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.